This conference will now be recorded. Good evening, everyone. So, firstly, we'll discuss this doubts in batch processing. So, have you all practiced the assignment problem? Any doubts? Yeah, doubts unte you can feel free to ask me. You can share your screen. I can guide you. Doubts ఇంకా లేవు అనుకుంటే we can go forward. Okay, you can type anything in the chat so that we can move accordingly. But before going to the next concept, I would like to tell you some scenarios. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎట్లా సినారియోస్ ఇస్తారు బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఎలా మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ ఆన్ దట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ I don't see anything in the chat. I think, okay, I consider this as you don't have any questions in batch processing. So we'll go forward with, okay, fine. I'll give you 2 minutes of time. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అందులో పెట్టచ్చు or else we can go forward. 2 minutes I'll give. Okay, so that's fine. So now I'll give you a scenario only. The scenario will be like this. Okay, the input payload will be coming as a collection of 5 objects. Okay, collection of 5 objects, and నాకు fast గా ప్రాసెస్ అవ్వాలి అండ్ ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల ఐటరేట్ అవుతూ బయటకు వచ్చే పేలోడ్ ఎలా ఉండాలంటే మొత్తం కన్సాలిడేటెడ్ గా ఉండాలి ఓకే కన్సాలిడేటెడ్ గా ఉండాలి అంటే లోపల ఐటరేట్ అవ్వాలి ఒక ఏదైనా పెట్టి ఐటరేట్ చేయాలి మీరు బట్ వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది కన్సాలిడేటెడ్ అవుట్పుట్ అవ్వాలి సో విచ్ మెథడ్ విల్ ఐ బి యూజింగ్ ఫర్ ఈచ్ ఆర్ parallel for each? Yeah, screen was not shared. Okay, fine, let me share my screen. Okay, thank you. Yeah, you see my screen, right? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అది యా ప్రాబ్లీ మై క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్ నేను ఫర్ ఈచ్ వాడతానా ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేస్తానా
or batch processing? Which one do you think would be the correct answer? నాకు బయటకొచ్చే వాల్యూ అనేది కన్సాలిడేటెడ్ అంటే నాకు 1 రికార్డ్, సెకండ్ రికార్డ్, థర్డ్ రికార్డ్, ఫోర్త్ రికార్డ్, ఫిఫ్త్ రికార్డ్ అన్నీ రావాలి. నేను 5 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఇస్తాను, ఎక్కువ ఇవ్వను. సో విచ్ వన్ డు ఐ యూజ్? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఆర్ థర్డ్ వన్? ఫర్ ఈచా, ప్యారలల్ ఫర్ ఈచా, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేస్తానా? Okay, so before going to any of the scenarios, I would like you, one of you or any of you, to let me know the differences between for each, parallel for each and batch processing. Differences చెప్పండి చాలు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ చెప్పినా more than enough. What are the differences between for each, parallel for each and batch processing? For each and parallel for each is synchronous, madam. Very good. The Very batch good. processing is asynchronous. Very Number of records is a small size in parallel for each, medium size yeah. in parallel for each, Very good. large size in batch processing. Very good. Okay, Mastan, you have answered very well. What about others? Ma'am, payload will be same as it is in for each, ma'am. Very good. But compared to parallel for each, it will be varied, ma'am. Yeah. So my scenario is somewhat relating to your point. నేనేం చెప్పాను నా సినారియోలో? బయటకు వచ్చే పేలోడ్ అనేది 1, 2, 3, 4, 5 రికార్డ్స్ అన్ని కలిపి రావాలన్నాను. సో విచ్ వన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఫర్ ఈచ్, parallel for each or batch? And my size of the payload is small. 5 రికార్డ్స్ అంటే చాలా స్మాల్ అని అర్థం. ఓకే, మీరు స్మాల్ ఆర్ మీడియం కి parallel for each చూస్ చేసుకోవచ్చు. నథింగ్, నో ప్రాబ్లం. మీడియం కి ప్యారల్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్ చేయాలా అని ఏం ప్రాబ్లం లేదు. స్మాల్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మీడియం కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్. అండ్ ఆల్సో ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్ బయట అక్కడే ఆ ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్ లో మనకి బయటకు వచ్చే వాల్యూ అనేది అన్ని కన్సాలిడేటెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ సినారియో, We can use parallel for each. వెరీ గుడ్. ది ఆన్సర్ ఇస్ ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, నేను ఇచ్చిన సినారియోకి ది ఆన్సర్ విల్ బి ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫర్ ఈచ్ నే తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రాజెక్ట్ లో ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేసి చేయమన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఓకే, ఫర్ ఈచ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే, ఆ ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఏ ఎర్రర్ సినారియో మనం యూస్ చేయాలి? ఎనీవన్ టు హ్యాండిల్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ బాగా విన్నారు కదా. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. టు Error హ్యాండిల్, propagate, ma'am. వాట్ వాస్ ద ఆన్సర్? Error propagate, ma'am. ఓకే, బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పండి. టు హ్యాండిల్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ఫర్ ఈచ్, హౌ, విచ్ స్కోప్ will I use? Honor will continue use చేయొచ్చు, propagate use చేయొచ్చు. మోహన్, whatever you said is correct. బట్ నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 5 రికార్డ్స్ లో సెకండ్ వన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఫెయిల్ అయిపోతే ఆనరర్ ప్రాపగేట్ ఏం చేస్తుంది? ఇంకా మిగతా ప్రాసెస్ చేయదు, ఇంకా అక్కడితో ఆపేస్తుంది కదా. ఆనరర్ కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది? It will continue the execution, ma'am. Very good. So before going to the concept, I would like to show you something here. Okay, నేను for each నే తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉంది కదా ఫర్ ఈచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాగర్ పెడుతున్నానండి. ఓకే, లాగర్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఈచ్ స్కోప్ చూడండి. ఈ స్కోప్ ని మాత్రమే చూడండి. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఈ స్కోప్ ని ఒక్కదాన్నే చూడండి, ఇంకా వేరే దాన్ని మీరు బయట ఉన్న ఏమి చూడద్దు.
Okay, look at this only scope. Do you see any error here? Error అని ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా కింద ఈ స్కోప్ లో? ఈ స్కోప్ లో ఎక్కడైనా ఎర్రర్ కనిపిస్తుందండి? కనిపించట్లేదు. అప్పుడు ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఎర్రర్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము? ఎనీ గెస్సెస్? ఇప్పుడు మీకు సబ్ ఫ్లో ఉంది. ఓకే, నేను సబ్ ఫ్లో తీసుకున్నాను. సబ్ ఫ్లోలో ఎర్రర్ ని నేను ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాను? ఎనీ గెసెస్? ఇక్కడ నేను ఎలా పెడతాను ఎర్రర్ ని? You can use try block. Who is the one who told the answer? Excellent. Try block పెట్టుకొని చేయొచ్చు. మస్తాన్ ఐ గెస్, రైట్? యా, ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఏం లేదు కదా, సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ ట్రై బ్లాక్. ఓకే, మీకు గుర్తుందో లేదో నేను ఒక విషయం చెప్పాను. ట్రై బ్లాక్ ఎప్పుడైనా పెట్టినప్పుడు, ఓకే, ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ నేను పెట్టుకొని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, అంతే కదా? సో ఐ విల్ పుట్ అ ట్రై బ్లాక్ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ ద ఎర్రర్. కరెక్ట్. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో నేను ఏదో తప్పు రాశాను, ఎక్స్ప్రెషన్ తప్పు రాశాను. ఇక్కడ ఆనర్ కంటిన్యూ పెడితే ఈ పక్కనున్నవి ఫర్ ఈచ్ పక్కన సమ్ ఇంకొక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో అండి. ఈ ఫర్ ఈచ్ పక్కన ఇంకొక లాగర్ ఉంటది, నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ లాగర్ ఉంటది, ఇక్కడ మధ్యలో ఫర్ ఈచ్ ఉంటది, పక్కన ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంటది. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ రికార్డ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళింది. ఓకే, సెకండ్ రికార్డ్ దగ్గర ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఇక్కడతో బయటకు వచ్చేయకూడదు, ఈ లూప్ బయటకు వచ్చేయకూడదు. ఈ లూప్ బయటకు వచ్చేయకుండా నాకు ఇక్కడ హ్యాండిల్ అయిపోయి మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇలా ఐటరేట్ అయిపోతూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే వెంటనే ప్రాపగేట్ అవ్వకూడదు, అంటే ఎర్రర్ ని త్రో చేయకూడదు. ఈ పక్కన ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్ళిపోవాలి, అవి ప్రాసెస్ అయిపోవాలి. అప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేస్తాను అంటే ఆనరర్ కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తాను. బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ట్రై బ్లాక్ అనేది ఒక చైల్డ్ ఫ్లో లో పనిచేస్తుంది, ఈ పైన ఏదైతే స్కోప్ ఉందో అది పేరెంట్ ఫ్లో లో పనిచేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఏం జరుగుతుంది, ఆనరర్ కంటిన్యూ అయినా ప్రాపగేట్ అయినా ఎర్రర్ ని ఇక్కడ మీకు పక్కన ఇక్కడ ఒక లాగర్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు ఈ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఆనరర్ ప్రాపగేట్ పెడితే ఇక్కడ నుండి ఇంకా మళ్ళీ పక్కకి వెళ్దు. ప్రాపగేట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఆల్వేస్ త్రో ద ఎర్రర్ టు ద ఫైనల్ లిజనర్ వరకు త్రో చేస్తూనే ఉంటది ఎర్రర్ ని. మీకు పక్కన ఉన్నవి ఏవి కంటిన్యూ అవ్వవు, కానీ కంటిన్యూ పెట్టినప్పుడు ఆనరర్ కంటిన్యూ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడతో ఆగిపోకుండా నెక్స్ట్ ది ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ ఈచ్ అలాంటివి పెట్టినప్పుడు అదే రికార్డ్ దగ్గర ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు పక్కవి ప్రాసెస్ అవ్వాలంటే వి గో ఫర్ ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ. గాట్ మై పాయింట్ గైస్? ఓకే, ప్రాపగేట్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, కంటిన్యూ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, అది నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, ప్రాపగేట్ అయితే ఎర్రర్ మీకు బయటకు వచ్చేయాలి, ఇక్కడతో ఆగిపోవాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడతో ఆగిపోయి బయటకు వచ్చేయాలంటే ఆన్ ఎర్రర్ ప్రాపగేట్. ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ అయితే లేదు, ఇక్కడ ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా క్షమించేసి నెక్స్ట్ ది వెళ్ళిపోతా, ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి ఇంకా మనం పంపించేద్దాం అనుకుంటే ఆన్ ఎర్రర్ కంటిన్యూ. ఓకే, ట్రై బ్లాక్ ఈ ఫర్ ఈచ్ ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ట్రై బ్లాక్ అనేది ఒక ఫ్లో లా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫ్లో కైనా పైన ఫ్లోకి ఇప్పుడు పేరెంట్ ఫ్లో కదా, నేను చెప్పాను ఏ సినారియో చెప్పాను, ఆ చిన్న మిస్టేక్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మరీ టీసీ ఇచ్చి పంపించేయకుండా. ఓకే, సో అలా వాట్ ఆర్ దిస్ మెసేజెస్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే, మరి టీసీ ఇచ్చి పంపించేయకుండా ఒక ప్రిన్సిపల్ లెవెల్ అంటే సెకండ్ లెవెల్, ఈ సెకండ్ లెవెల్, ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, ఇది సెకండ్ లెవెల్. ఓకే, సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్ళి అప్పుడు ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేయడం అంటే ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సినారియో. గాట్ మై పాయింట్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు, అంటే ఇది అసలు చెప్పాలంటే కొంచెం టఫ్ సినారియోనే. అది యూజువల్ గా మీకు సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ లో పెద్ద ఏం రాదండి, ఇంత పెద్దవి ఏమి ఇవ్వడు. బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద టఫెస్ట్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో సినారియో ఉంది, నాకు చాలా లాక్స్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు లాక్స్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఎర్రర్స్ ప్రతిదాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోలేను. సో అప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, ఈ త్రీ దాంట్లో ఫర్ ఈచ్ కి వెళ్తానా, ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ కి వెళ్తానా, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ కి వెళ్తానా? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వెరీ గుడ్, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ యా, క్యూస్ ఎవరికైనా గుర్తున్నాయండి? నేను క్యూస్ ఆపేసాను కదా, క్యూస్ దగ్గర లాస్ట్ టైం క్యూస్ ఓన్లీ విఎం ఒకటే కంప్లీట్ చేశాను, జేఎంఎస్ కంప్లీట్ చేయలేదు, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే,
So I think we are done with most of the scenarios. Okay, batch processing కి flow pattern ఎలా ఉంటుంది? Flow pattern అని చెప్తున్నాను. Flow pattern ఎలా పనిచేస్తుంది? Batch వెరీ గుడ్ అసింక్రోనస్ గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఉందనుకోండి, సో 1 తర్వాత 2 తర్వాత ఇంకా ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఇది వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవి మెయిన్ గా అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వేరియబుల్ స్కోప్ గుర్తుందా మీకు? బ్యాచ్ స్టెప్ లో వేరియబుల్ స్కోప్, ఇప్పుడు బ్యాచ్ స్టెప్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మళ్ళీ నేను ఒకటి తీసుకొస్తాను. ఇది బ్యాచ్ జాబ్ కదా. Look at this. Okay, so I am putting another step here. Okay, so I wanted to place a variable here, which is a batch step variable. Now tell me where I can access this variable in the next subsequent In the steps. subsequent batch step, next subsequent batch step. Yeah, so here I can access. Okay, and can I use this variable in the aggregator? No way. No, we cannot use. If I put this variable here in the aggregator, sorry, అక్కడ నేను పెట్టలేను. అగ్రిగేటర్ కి ఏం కావాలి? మనం అగ్రిగేటర్ స్కోప్ పెట్టుకొని అప్పుడు పెట్టాలి. నౌ టెల్ మీ ఇఫ్ ద వేరియబుల్ ఇస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను పెట్టున్నాను. ఈ వేరియబుల్ నేను ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయగలనా? No ma'am. నో, వీ కాంట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇవి మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నానో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్స్. అవి అర్థమైతే మీకు బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అర్థమైనట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. So do we have any size to declare in parallel for each? Size parallel for each లో size నేను డిక్లేర్ చేయగలనా? బ్యాచ్ సైజ్ ఏదైనా? Yes ma'am. parallel for each లో అంటున్నాను, for each కాదు, parallel No, for ma'am. each. మళ్ళీ parallel for each తీసుకొస్తాను మీకు కావాలంటే. where is it? Yeah, see here, I don't have anything called batch size here, right? But if I put a for each, నేను నిన్న కూడా చూపించాను. ఓకే, నిన్న ఫర్ ఈచ్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ బ్యాచ్ సైజ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. అలానే బ్యాచ్ కి బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ ఉంటుంది సైజ్ పెట్టుకోవడానికి, కానీ ఫర్ ఈచ్ కి ఉండదు. ఫర్ ఈచ్ కి ఏం జరుగుతుంది? ఒక కంప్లీట్ పేలోడ్ డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ లో పనిచేస్తుంది. థ్రెడ్స్ అంటే సైజ్, బ్యాచ్ కాదండి. థ్రెడ్స్ అంటే సింగిల్ గా డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో మీకు థ్రెడ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అంతేగాని అక్కడ బ్యాచ్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. థ్రెడ్ ఒక్కొక్క, ఇప్పుడు మీకు మీ దగ్గర ఒక పెద్ద యూనో క్లాత్ ఉంది. ఆ క్లాత్ ని మీరు సెగ్రిగేట్ చేసి చిన్న దారాలుగా పెడుతున్నారు. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ థ్రెడ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ రన్ అవుతున్నప్పుడు. అంతేగాని ఒక బ్యాచ్ లో నేను పంపించట్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ కి సైజ్ అనేది ఉండదు. ఇది ఫర్ ఈచ్. ఓకే, ఇది ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ కి సైజ్ ఉండదు. థ్రెడ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి. Got my point? That is the thing. So now we are done with the entire batch processing. I request you to go through the assignment and do it accordingly. మీకు చేస్తే గానీ మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో మీకు టైం వచ్చినప్పుడు అది చేయండి. If you have any questions, you can come back to me. No issues. Okay, now let us jump on to JMS. JMS is Java Messaging Service. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, నేను క్యూస్ చెప్పాను కదా. క్యూస్ ఏం చెప్పాను? విఎం క్యూస్ అనేది చెప్పాను. విఎం అంటే ఏంటి చెప్పాలి మళ్ళీ. విఎం అంటే ఏంటి? విఎం క్యూస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్. దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ లాస్ట్ ఫ్రైడే ఐ గెస్. విఎంస్ ఏం చేస్తాయి గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? వాట్ డస్ ఇట్ డూ? 1-to-1. ఓకే, యూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. అదేంటంటే క్యూస్ మాత్రమే ఉంటది విఎంస్ లోని, టాపిక్స్ ఉండవు, మెనీ ఉండదు, 1 to many ఉండదు. ఓకే, ఇదే మనం 1 క్లాస్ చెప్పుకున్నాం. నియర్లీ we have taken like 1 hour class. In here I told you what is transient queue, what is persistent. ఓకే, ట్రాన్సియంట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటది.
ఓకే, ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఏదైనా క్రాష్ వచ్చినప్పుడు, అప్లికేషన్ క్రాష్ అయినప్పుడు, రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ డేటా అంతా ఉండదు, ఎందుకంటే దట్ డేటా విల్ నాట్ బి రిటర్న్ ఆన్ ద డిస్క్. పర్సిస్టెంట్ అంటే కొంచెం స్లో, ఎందుకంటే డేటా అనేది అక్కడ బ్యాకప్ పెట్టుకుంటూ ఉంటది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ రిలయబుల్ బికాస్ దర్ ఇస్ నో డేటా లాస్ అక్కర్డ్. ఏదైనా యాప్ అనేది మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోయినా, క్రాష్ అయిపోయినా, ఓకే, అది రిలయబుల్ మాట, డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు. ఓకే, పర్సిస్టెంట్ క్యూ అంటే అది. పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ రిలయబుల్, విచ్ కెన్ బి రిటర్న్, ద డేటా విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద డెస్క్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, ఆ లోపల నేను ఒక డీబీ పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేశాను, మధ్యలో నాకు ఏదో అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సడన్ గా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు 500 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 500 రికార్డ్స్ లో 200 రికార్డ్స్ లోపలికి వెళ్ళాయి, ఇంకో 300 రికార్డ్స్ ఆగిపోయాయి. అప్పుడు నాకు ఆ 300 రికార్డ్స్ రావాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తాం? ఎనీ గెసెస్? నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, పర్సిస్టెంట్ అండ్ ట్రాన్సియంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం క్యూతో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్యూతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఈ క్యూని పర్సిస్టెంట్ గా అని పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోయినా ఆ క్యూ లోపల ఆ డేటా ఉండిపోతుంది. ఓకే, ఆ డేటా ఉండిపోయి అప్పుడు మీరు దాని నుండి చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్. అలా ఆన్సర్ చేస్తే దట్ విల్ బి మీనింగ్ఫుల్. ఇంకా అదే ప్రాసెస్ అని కాదు, చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ వన్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో. ఒక సినారియో ఇచ్చాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎప్పుడైనా డేటా లాస్ వచ్చినప్పుడు ఒక బ్యాకప్ అనేది ఉంచుకోవాలి. సో అందుకనే మనం పర్సిస్టెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, విఎం కనెక్టర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ క్యూస్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఏంటి? ఒకటి ఇంటర్ యాప్ ఆర్ ఇంట్రా యాప్ కనెక్షన్స్, ఇంకొకటి ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ ఎంక్యూ సర్వర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యే కనెక్షన్. ఓకేనా? ఇంట్రా ఆర్ ఇంటర్ యాప్ అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? నేను ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ యూ వెరీ క్లియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఇంటర్ ఆర్ ఇంట్రా యాప్ మీన్స్ వాట్? వాటికే యూజ్ చేస్తారు ఈ క్యూస్, విఎం క్యూస్. To connect from one API to another API, ma'am. వెరీ గుడ్. విత్ ఇన్ మ్యూల్సాఫ్ట్, విత్ ఇన్ మ్యూల్ మీకు ఇంట్రా అంటే మీకు బయట ఎవరితోని కనెక్ట్ అవ్వకుండా, వేరే సర్వర్ తో కనెక్ట్ అవ్వకుండా, లోపల ఇంట్రా ఆర్ విత్ ఇన్ ద ఏపీఐ డిఫరెంట్ ఫ్లోస్ ని, ఒక ఫ్లో నుండి ఇంకో ఫ్లోకి అట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, లేదంటే విత్ ఇన్ మ్యూల్ 2 అప్లికేషన్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అట్లా మనం ఈ విఎం ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? విఎం అనేది బయట థర్డ్ పార్టీ సర్వర్ తో కాకుండా లోపల మనం ఏదైనా ఇంటర్ ఆర్ ఇంట్రా యాప్ కనెక్షన్స్ కి మనం విఎం ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ this is about VM. Okay, let's forget about VM for some time and then let's concentrate on what is this JMS. Okay, JMS might take today and tomorrow. టుమారో నేను మొత్తానికి చెప్పను, జస్ట్ 10 to 20 minutes ఉంటుంది డిస్కషన్. బట్ ఇది మళ్ళీ మర్చిపోకండి చెప్తున్నాను. ఓకే, యూ షుడ్ పుట్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఈ థర్డ్ పార్టీ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ ఎంక్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ పాయింట్ ఎంక్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది, ర్యాబిట్ ఎంక్యూ అని ఒకటి ఉంటుందండి. ఎనీ పాయింట్ ఎంక్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యూల్సాఫ్ట్ ఒక లైసెన్స్డ్ వర్షన్ ఇస్తుంది ఎనీ పాయింట్ ఎంక్యూ, మీరు దానికి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా యాక్టివ్ ఎంక్యూ యూజ్ చేస్తాం. యాక్టివ్ ఎంక్యూ ఎవరు ఇచ్చారంటే ఎపాచీ వాళ్ళు మనకు ఒక ఎడిషన్ ఇచ్చారు, యాక్టివ్ ఎంక్యూ సర్వర్. దీనికి కనెక్ట్ చేసుకొని మనం చేస్తాం. ఎందుకంటే దేనిలో అయినా కనెక్షన్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఓకే, యూఆర్ఎల్ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంటది, కానీ కనెక్ట్ అయ్యే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి, కానీ మెథడ్ అన్నిటికీ సేమే. ఓకే, క్యూ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, టాపిక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, వాటిని ఎలా మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, అవన్నీ ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అండ్ ఆల్సో దీనికి విఎం ఎలా కనెక్టర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, దీనికి జేఎంఎస్ కనెక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, వి యూజ్ జేఎంఎస్ కనెక్టర్ ఫర్ కనెక్టింగ్ టు థర్డ్ పార్టీ ఎంక్యూ సర్వర్స్. Got my point? Please put these 3 points in your mind. Q ante 1-to-1, topic ante 1-to-many, and the other one, JMS connector is used for connecting third-party MQ servers. Today we'll be dealing with Q 1-to-1. ఓకే, టాపిక్ ఎప్పుడు మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఒకదానికి పుష్ చేసేసి, మిగతా చాలా మంది కన్జ్యూమర్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఒక్కొక్కరు తీసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఆ డేటాని నేను ఒక పుష్ చేస్తాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాళ్ళు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇంకొకటి ఏదో యూనో సమ్ మింత్రా అనుకోండి. ఓకే, నేను అన్ని నా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక క్యూలో పెట్టాను, ఈ ముగ్గురు కలిసి తీసుకుంటారు.
ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇది ఒకటే డీల్ చేస్తాము, Q121 డీల్ చేస్తాం, బికాస్ ఐ కెనాట్ క్రియేట్ సో మెనీ కన్స్యూమర్, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గో విత్ 121. టాపిక్ కి కూడా సేమ్ ఒక్కటే ప్రొసీజర్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెన్స్, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ ఎక్కువ అవుతారు అంతే. ఓకే, మిగతాదంతా సేమ్, 121 సేమ్. Okay, so that is the thing. And now let us go a little detail. Before going to it, మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి సెట్టింగ్ అప్, హౌ టు సెట్ అప్ ద సర్వర్స్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒకటి ఇచ్చాను కదా, లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఏంటి, యాక్టివ్ ఎంక్యూ ఆర్ ద మెసేజింగ్ సర్వీస్ అవైలబుల్. ఓకే, active AnyPoint MQ is licensed MQ provided by the MuleSoft. Just a minute, there's a lot of different noise coming up. Yeah, so now mostly ActiveMQ is used. I told you it is given by Apache. Okay, and then how to set up the ActiveMQ in local. ఓకే, మీకు నాకు తెలిసి సెటప్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. సెటప్ అంటే మొత్తం సెటప్ చూపించలేను. ఓకే, బికాస్ ఒకవేళ అవ్వకపోయినా మీకు ఎంతో టైం పట్టదండి, చాలా ఈజీ. ఇక్కడ చూసారా, అపాచీ యాక్టివ్ ఎంక్యూ 5.15.9 వర్షన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, మీకు ఇక్కడ చాలా కనిపిస్తాయి. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా యాక్టివ్ ఎంక్యూని రన్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే, నేను ఆల్రెడీ రన్ చేస్తున్నాను, సో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, యాక్టివ్ ఎంక్యూ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సర్వర్, ఇదేదో వేరే ఎక్కడో సర్వర్ ఉంది, మీకు మీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరేం చేస్తారు అంటే, మీకు ఒక మీరు ఆ సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కొన్ని థింగ్స్ మీరు చేయాలి. బిఫోర్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ సర్వర్ మీకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి చేస్తేనే మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ నౌ. వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఓపెన్ ద బిన్. ఓకే, ఓపెన్ ద బిన్. మీది విన్ 32 64 అని అడుగుతుంది, యూజువల్లీ 64. ఓకే, సెకండ్ చేస్తున్నాం అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాక్టివ్ ఎంక్యూ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒకటి కన్సోల్ ఓపెన్, సిఎండి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో నౌ సారీ ఐ వాజ్ ఆన్ మ్యూట్. ఇక్కడ చూడండి, నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఏవో ప్రాసెస్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్, ఏదో ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంది. సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అ మూమెంట్. ఓకే, లెట్ ఇట్ టేక్ టైం. యా, ఇక్కడ చూసారా, మీకు ఏదో కనిపిస్తుంది, యాక్టివ్ ఎంక్యూ వెబ్ కన్సోల్ అవైలబుల్ అట్ సో అండ్ సో. ఈ 0.0.0 అంటే ఏం లేదండి, లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, అంటే ఏమర్థమైంది, వెబ్ కన్సోల్ అనేది మీకు ఒకటి ఇస్తుంది యాక్టివ్ ఎంక్యూ తో మీరు సర్వర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, వెబ్ కన్సోల్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎ వెబ్ పేజ్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ sorry, I did some mistake. So let me rerun the batch again. Okay, this is a batch file. ఇది రన్ అయితే మీకు ఆ యాక్టివ్ ఎంక్యూ కన్సోల్ అనేది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో జనరేట్ అవుతుంది, ఇట్స్ గివింగ్ యూ అ పేజ్. ఇక్కడ చూడండి, యాక్టివ్ ఎంక్యూ వెబ్ సర్వీస్ కన్సోల్ ఇస్ అవైలబుల్. ఓకే, ఇది చూడండి, HTTP లోకల్ హోస్ట్ 8161 గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పోర్ట్. సో నౌ ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను దాన్ని, HTTP లోకల్ హోస్ట్ 8161 నేను ఆల్రెడీ చేశాను. ఇప్పుడు చూసారా, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, రిమెంబర్, ఇది ఎప్పుడు మీరు ఇంటూ క్లిక్ చేయొద్దు, ఇంటూ క్లిక్ చేస్తే మీకు అది పని చేయదు. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ అది క్లిక్ చేసి చూస్తాను, చూడండి, ఇప్పుడు ఆపేస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రీరన్ చేస్తున్నాను, ఇది పని చేయదు, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. చూడండి, ఇక్కడ లోడ్ అవుతూ ఉంది, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. చూసారా, ఎప్పుడు మీరు యాక్టివ్ ఎంక్యూతో మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో కీప్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఓపెన్. ఇది ఓపెన్ లోనే ఉంచుకోవాలి. ఇది ఎప్పుడైనా క్లోజ్ చేశారనుకోండి, మినిమైజ్ చేయొచ్చు కానీ క్లోజ్ చేయొద్దు. క్లోజ్ అంటే ఇంటూ మార్క్, మినిమైజ్ అంటే ఇది. ఓకే, సో క్లోజ్ చేస్తే మీకు అది సర్వర్ రాదు. ఓకే, ఆ వెబ్ పేజ్ రాదు.
ఇంకా మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో నౌ ఈ పర్టికులర్ URL లో మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీ ఎదురుగా. నౌ లెట్ us see whether it's working or not. Okay, localhost 8161. Yeah, it's working. Okay, so after getting this page, go to this ActiveMQ broker. Okay, ActiveMQ broker లోకి వెళ్ళినాక ఇక్కడ మీకు చాలా కనిపిస్తాయి. మనం ఎక్కువ క్యూస్, టాపిక్స్, ఓకే, కనెక్షన్స్, ఈ క్యూస్, టాపిక్స్ వీటి మీద ఎక్కువ ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, క్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో క్యూస్ లోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ నేను 3 క్యూస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు మీ ఎదురుగా ఇంకొక క్యూ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, బ్యాచ్ సారీ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ మ్యూల్ సాఫ్ట్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, మ్యూల్ సాఫ్ట్ అని క్రియేట్ చేసి ఒక క్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఇస్ మన క్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులోకి ఏమైనా మెసేజెస్ పంపించాలంటే ఇగో ఇక్కడ మనం మెసేజెస్ పంపించుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని అక్కడ నుండి క్యూ ఇగో పర్జ్ అంటే ఇక్కడ నేను చూపిస్తానండి. ఇక్కడ సెండ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చు. మీరు హలో అని టైప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ 1 పంపించాలా, 2 పంపించాలా, 10 పంపించాలా, మీ ఇష్టం. 2 అని నేను పంపిస్తున్నాను. 2 సార్లు హలో అనే వస్తుంది. ఓకే, అలా కాకుండా ఒకటే పంపిస్తే ఒకసారి హలో వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. ఇప్పుడు చూసారా, 1 అని వచ్చింది, 1 అని వచ్చింది. చూసారా, ఇందాక 0 ఉండేది, ఇప్పుడు 1 అని ఉంది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పర్జ్ ద డేటా. పర్జింగ్ మీన్స్ ఇక్కడ నుండి వేరే దానికి పంపించేస్తున్నాను. మెసేజ్ ని ఇంకా కంప్లీట్ గా పంపించేస్తున్నాను వేరే దానికి. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఇక్కడ 0 అయిపోయి ఆ మెసేజ్ డీక్యూడ్ అంటే వెళ్ళిపోయింది అని ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటే యూ కెన్ డిలీట్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్ కదా, సో అందుకనే ఉంచుకున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ వాల్యూ కాల్డ్, మీరు ఏ డేటా అయినా ఇచ్చుకోండి. మీరు టెక్స్ట్ ఇచ్చుకుంటారా, JSON ఇచ్చుకుంటారా, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ అ JSON బాడీ. ఓకే, సో JSON బాడీ నేను ఇస్తాను. మెసేజ్ ఓకే సక్సెస్ఫుల్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మనం సక్సెస్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హిట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను క్యూని కొంచెం ఓపెన్ చేస్తున్నాను. I wanted to see the data ani queue ni. Oh, what happened? Just give me a moment. Okay, so just a second, guys. Usually it has to open. I don't know why it is giving this error. So something happening. Okay, మనం దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. Let's not disturb so much. It has to come, no? It's not coming. It's not opening. First of all, error వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫైన్, రిలాక్స్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని మెసేజ్ ని చూడొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ సీ ద మెసేజ్ లైక్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్క్యూడ్, మెసేజ్ ఏమొచ్చింది అది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. వీ కెన్ ఓపెన్ ద మెసేజ్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ ఇఫ్ ఐ గెట్ టైమ్. అది కొంచెం ఎందుకు నాకు అవ్వట్లేదు, అర్థం కావట్లేదు. ఇది లోడ్ అవ్వాలి, ఇది ఇలా అయిపోకూడదు. ఐ థింక్ దర్ ఇస్ సమ్ ఇష్యూ విత్ మై, చూసారా, ఇదేదో సమ్ ఇష్యూ వచ్చినట్టుంది. లెట్ మీ రీస్టార్ట్ ఇట్. Okay, I'll do one thing. I'll just open my open it once again. ఇప్పుడు కానీ ఓపెన్ అవ్వకపోతే there is some connection. Yeah, so connectivity issue ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ బ్యాచ్ ఫైల్. ఓకే, ఈ బ్యాచ్ ఫైల్ ని రన్ చేస్తే మీకు కన్సోల్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ద బ్యాచ్ ఫైల్ వన్స్ అగైన్ so that we can, yeah, web console is available. Okay, you see this thing, right? So what we'll do, we will see again. ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంది. ఐఎమ్ చెకింగ్ ఆన్ ద మెసేజెస్. అదే ఈ బ్రోకర్ ActiveMQ బ్రోకర్ కి వెళ్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద క్యూ లోకి వెళ్ళి
యా ఇప్పుడు ఇవన్నీ డేటా అనేది పోతుందండి. ఒకసారి మీరు అంతా తీసేస్తే మళ్ళీ పోతుంది. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ జస్ట్ గో టు ఇదే మెసేజ్ ఉంది కదా, ఇదే డిఫాల్ట్ మెసేజ్ ని నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ MuleSoft క్యూ. ఇక్కడ చూసారు కదా, సో సి లుక్ ఎట్ దిస్. నేను ఆ క్యూ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది నా మెసేజ్ మాట. ఓకే, ఇది నా మెసేజ్. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దిస్ అండి. సో దిస్ ఇస్ మై మెసేజ్ బాడీ దట్ ఐవ్ సెంట్. ఓకే, ఇది నా మెసేజ్ బాడీ నేను సెండ్ చేశాను. ఇందాక హెలో సెండ్ చేశాను. అట్లా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క దానికి. నౌ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద క్యూ. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇది సర్వర్ లోని మీరు మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేశారు. సర్వర్ లో పర్జ్ చేశారు, అంటే దీని నుండి దీనికి పంపించారు. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మ్యూల్ నుండి మెసేజ్ ని ఎలా పంపించాలి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిష్. ఐ టోల్డ్ యూ, పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్. పబ్ సబ్ మోడల్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, పబ్ సబ్ మోడల్. ఓకే, పబ్లిష్ అంటే మనం పబ్లిష్ చేస్తున్నాం, సబ్స్క్రైబ్ అంటే కన్స్యూమర్ అనేవాడు తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ you publish the video into the YouTube and some customers will subscribe it. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీరు పెట్టిన ప్రతిసారి వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటది. సంథింగ్ లైక్ దట్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. నౌ లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ద మ్యూల్ డిజైనింగ్. ఓకే, మ్యూల్ లో మనం ఎలా చేస్తాము, పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తామో అదొకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, విల్ గో little more into the concept. Let me just delete the entire URLs. And one more thing అండి, నేను ఇవన్నీ తీసేసాను కదా. Let me just remove the entire configuration. మొత్తం తీసి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను, because I know you will get confused. Look at this. Okay, I deleted everything and it is a fresh API now. Look at this. Okay, so ఇప్పుడు నేను పబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడి నుండి? మ్యూల్ నుండి. So what you want me to do? What we should place? We have to place a listener. ఓకే, లిజనర్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ JMS అనే మాడ్యూల్ నాకు ఇక్కడ వచ్చింది, కానీ యూజువల్ గా మీకు యాడ్ మాడ్యూల్స్ లో JMS అని ఒకటి ఉంటుంది. అది తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, JMS లో మీకు డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పబ్లిష్. పబ్లిష్ అంటే మీరు మ్యూల్ నుండి ఒక డేటాని అక్కడికి పంపించాలి, క్యూ లోకి పంపించాలంటే గో ఫర్ పబ్లిష్. ఓకే, క్యూ నుండి నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నప్పుడు గో ఫర్ కన్జ్యూమ్. ఓకే, ఆన్ న్యూ మెసేజ్ అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ లిజనర్. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ లిజనర్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ సోర్స్ సెక్షన్ కి వచ్చింది ఆన్ న్యూ మెసేజ్. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ VM లో మీకు లిజనర్ ఎలాగా, ఓకే, అలానే JMS లో దీనికి కొత్త పేరు పెట్టారు, ఆన్ న్యూ మెసేజ్. ఓకే, ఏదైనా ఆ క్యూ లోకి కొత్త మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఇన్వోక్ అయిపోతుంది. Okay, so that is about on new message. That is about publish ఏంటంటే when you send the data into the queue, you go for publish. When you wanted to consume అంటే subscribe చేసుకోవడం. Okay, when you wanted to consume the data, you go for consume. ఇది కూడా సేమ్, కానీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేయాలి అనుకుంటే we go for on new message. Okay, publish consume మీకు తెలుసు, పబ్లిష్ చేసి మళ్ళీ కన్జ్యూమ్ చేసుకునే టైప్ ఇది. ఓకేనా, సో దీస్ ఆల్ ద 4 ఆపరేషన్స్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్. ACK అంటే ఏంటి, రీకవర్ సెషన్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ACK అండ్ రీకవర్ సెషన్ అనేది మనం అసలు ఎక్కువ యూజ్ చేయము. ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసేవి ఈ 4 ఆపరేషన్సే. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, లిజనర్ ఉంది కదా. సో లిజనర్ లో I am putting JMS publish. Okay, JMS publish అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను. ఆ తర్వాత we go for publish. Okay, publish. There's a lot of noise coming from my side. Okay, so now సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పబ్లిష్ అండి. పబ్లిష్ కి దేనికైనా మీకు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేసుకుంటారు? గో ఫర్ ప్లస్ బటన్. ఓకే, గో ఫర్ ప్లస్ బటన్. ఇక్కడ చాలా అడుగుతూ ఉంటది.
ఓ మై గాడ్, ఇవన్నీ నాకు ముందే ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ రిమూవ్. ఐమ్ రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ సేక్. ఓకే, నేను రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా మీకు పెడతాను. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. యా, సో ఇక్కడ ఏవి లేవు కదా. ఇప్పుడు నేను దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. ఏంటి? యాడ్ రికమెండెడ్ లైబ్రరీస్. అలా చేస్తే యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, అప్పుడు నాకు ఆ గ్రీన్ కలర్ టిక్స్ అన్ని చోట్ల వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఈ 3 గ్రీన్ కలర్ టిక్స్ వచ్చాయి కదా. దెన్ గో లిటిల్ డౌన్, లిటిల్ డౌన్, లిటిల్ డౌన్, అండ్ నౌ యు సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎడిట్ ఇన్ లైన్. ఎడిట్ ఇన్ లైన్ అని క్లిక్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు బ్రోకర్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. బ్రోకర్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ నేను చెప్పాను కదా, థర్డ్ పార్టీ క్యూ తో మనం కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు ఆ థర్డ్ పార్టీ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది థర్డ్ పార్టీ సర్వర్ యాక్టివ్ఎంక్యూ అనేది. దీనికంటూ ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా. అలానే మనకి హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ కి మనం వేరే రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ కనెక్ట్ అయినప్పుడు దానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, అది ఇస్తున్నాం కదా. అట్లానే ఈ ఎంక్యూ కి కూడా ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. సో విచ్ యూఆర్ఎల్ డూ యూ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ ద ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే ఆ యూఆర్ఎల్ ఏంటో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ యూఆర్ఎల్ ఏ యూఆర్ఎల్ అనుకుంటున్నారు? ఎనీ గెసెస్? ఎనీ గెసెస్? జస్ట్ గివ్ అ గెస్, వైల్డ్ గెస్. నాకు ఈ యాక్టివ్ఎంక్యూ ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంది? ఈ యూఆర్ఎల్ అవైలబుల్ గా ఉందా? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఆన్సర్. యాక్టివ్ఎంక్యూ అనేది ఒక సర్వర్ అండి. ఓకే, ఆ సర్వర్ ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కదా. నేను ఇదే పోర్ట్ లోని నేను యాక్సెస్ చేయగలను సర్వర్ ని. ఓకే, మీకు కూడా లోకల్ హోస్ట్ 8161 ఉంటది. ఓకే, ఇంకెవరికో నా XYZ ఫ్రెండ్ కి సేమ్ ఇదే హోస్ట్ లో ఉంటుంది. సో ఇది మీకోసం జనరేట్ చేసుకునే వెబ్ పేజ్ యూఆర్ఎల్. ఇది వెబ్ పేజ్ అంతే, కానీ అది సర్వర్ యూఆర్ఎల్ కాదు. సర్వర్ యూఆర్ఎల్ వేరే ఉంటది. ఓకే, ఇది వెబ్ పేజ్ యూఆర్ఎల్. మీ లోకల్లో రన్ అవుతున్న ఈ పేజ్ అంటే మీకు చూడడానికి, మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఆ యాక్టివ్ఎంక్యూతో. యాక్టివ్ఎంక్యూ అనేది ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి ఓకే ఒక వెబ్ పేజ్ ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వెబ్ పేజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ సర్వర్. ఓకే, వెరీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను, దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ వెబ్ పేజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ అ సర్వర్. మరి సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్తాను, చూడండి. ఓకే, సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జస్ట్ అ సెకండ్. Okay, so now I'm sharing my screen. So now what we should do is, what am I telling? Yeah, సర్వర్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంటుందో నేను చెప్తాను. ఓకే, దానికంటూ ఒక పాత్ ఉంది, అక్కడ మీరు సర్వర్ యూఆర్ఎల్ అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ అండి. సో గో టు అపాచీ యాక్టివ్ఎంక్యూ. ఆ తర్వాత బిన్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఇది ఓపెన్ చేస్తే బ్యాచ్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది కావాలంటే నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ వీ క్లోజ్ దిస్ ఫైల్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ద వెబ్ కన్సోల్. ఇందాకే మనం చూసాం. ఓకే, వెబ్ కన్సోల్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ సో అండ్ సో పో. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్ సర్వర్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ సర్వర్ యూఆర్ఎల్ కాదు. ఇది మీకు వెబ్ పేజ్ అంతే, చూడడానికి, మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్, టీసీపీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా మీకు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓపెన్ వైర్ ఒకటి, ఇంకొకటి, కానీ హెచ్టిటిపి కాదు. ఎప్పుడు హెచ్టిటిపి అనేసుకుంటారు కదా, కాదు, ఇది టీసీపీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కడుంటాయి? ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయి? ట్రాన్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఎక్కడుంటాయి అంటే చూడండి, యాక్టివ్ఎంక్యూ ఫోల్డర్ లోపల కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ లోపల యాక్టివ్ఎంక్యూ XML డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్. యాక్టివ్ఎంక్యూ ఫైల్ లోపల ఒక కాన్ఫిగ్ CONF. ఓకే, ఇందులోకి వెళ్ళండి. ఇందులోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా, అది డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఓపెన్ ఇన్ XML ఫార్మాట్. ఓకే, ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. జస్ట్ గివ్ మీ అ మొమెంట్, ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. ఓకే, అక్కడ మీకు సర్వర్ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఉంటాయి. లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్స్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్.
Just a second. It's loading. యా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చాలా వస్తాయి మీకు, చాలా చాలా డిఫరెంట్ కనిపిస్తాయి. లుక్ ఎట్ దిస్. మీకు బాగా కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఓపెన్ వైర్ కి ఈ యూఆర్ఎల్ యూజ్ చేస్తారు. టీసీపీ ఇలా యూజ్ చేసి ఇక్కడ మాక్సిమం కనెక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఓకే, ఎంత సైజ్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, క్యూ ఆ సైజెస్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట. డబ్ల్యూఎస్, స్టామ్, ఏం, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి. ఓకే, సో నేను ఓపెన్ వైర్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది టీసీపీ ఎక్కువ, జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో కూడా టీసీపీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో టీసీపీ ఈ 0.0.0 అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, ఆ బ్రోకర్ యూఆర్ఎల్, ఈ బ్రోకర్ యూఆర్ఎల్ మీరు ఇది ఇవ్వాలి. బ్రోకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సర్వర్ యూఆర్ఎల్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ పుట్టింగ్ దిస్. నేను దీని బదులు లోకల్ హోస్ట్ ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తాను కదా, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ లైక్ లోకల్ హోస్ట్. ఓకే, లోకల్ హోస్ట్ 61616. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చేసాను కదా, ఇచ్చాక నేను ఒకసారి ఓకే క్లిక్ చేస్తాను. ఐ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ హియర్ as well, బట్ ఐ నో ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. సెకండ్. ఇంకేది మీరు ముట్టద్దు. ఓకే, ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. ఇది ప్రస్తుతానికి డిఫాల్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ సీ. యా, సో ఇక్కడ నేను ఒక కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, పబ్లిష్ అంటే ఏంటి? మనం మెసేజ్ అనేది ఒక క్యూ లోకి పబ్లిష్ చేయాలి. ఆ క్యూ డెస్టినేషన్ ఇక్కడ అడుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై క్యూ నేమ్? ఎనీవన్ రిమెంబర్ ద క్యూ నేమ్? ఇట్ ఇస్ MuleSoft. MuleSoft అనే క్యూ నేమ్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో MuleSoft అని పెడుతున్నాను. ఓకే, look at the queue name and then now click on just Control S. Control S click చేసి ఒక లాగర్ పెడదాము, just for our understanding whether it got printed or not. Okay, now can someone tell me what is the difference between publish and publish consume? Anyone? I'm publishing you can just they are publishing, but for publish Okay. consuming, publishing the at a time we can consume that, ma'am. Very good, very good. And also you have a very important difference అండి. I think I told one అంటే మనకి ఒక సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది, పబ్లిష్ కి పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ కి. ఎనీవన్ రిమెంబర్? ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ ఇస్ కరెక్ట్ మోహన్, బట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఎనీ Publish గెసెస్? is asynchronous, madam. Yeah, good Mastan. You're giving very good answers today. Yeah, publish is asynchronous. అంటే పబ్లిష్ అనేది అది పెద్ద ఆలోచించదు. యూనో, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ కాపీ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ పబ్లిష్ ఇట్, అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ కమింగ్ టు పబ్లిష్ విల్ బి ద సేమ్ యాజ్ అవుట్ ఆఫ్ పబ్లిష్. ఓకే, పబ్లిష్ అనేది ఇక్కడ ఉండి ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. దీనికి ఏదో డిపెండెన్సీ అనేది లేదు. జస్ట్ దీని పని ఏంటి? జస్ట్ అది ఇచ్చేసి వచ్చేస్తుంది. దీనికి ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండవు. బట్ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ విల్ వెయిట్ టిల్ ద కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్ ఇస్ డన్. ఓకే, కన్జ్యూమ్ అయిన తర్వాతే మీకు బయట పోస్ట్ మెన్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ ఇస్ సింక్రనస్, పబ్లిష్ ఇస్ asynchronous. Okay, so now I'm putting a toggle breakpoint and I would like to give some message outside the mule. Okay, mule నుండి నేను ఒక మెసేజ్ పాస్ చేస్తాను, and you know it is a publish operation, so I would like to give this message out. Just a second, I don't know whether I tried hitting. Yeah, okay, ఇప్పుడు చూడండి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 1 మెసేజ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 2 మెసేజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. యు సీ ద మెసేజ్, రైట్? యు సీ ద మెసేజ్. Okay, so you see the message here, and then you see something here saying some correlation ID. Correlation ID అంటే మీరు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఉంది కదా, ఈ క్యూ whatever I gave here. ఓకే, ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కి ఒక యునిక్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, యునిక్ ఐడి అనేది జనరేట్, ఎందుకు యునిక్ ఐడి జనరేట్ చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. Okay, I spoke to some of you, like Mohan. I had a chat with Mohan last night. Okay, I deleted my entire chat. Okay, so when I wanted to recollect the data, backup ఏదో క్లిక్ చేస్తే ఏదో రావాలి కదా. సో మనం బ్యాకప్ వాట్సాప్ నుండి క్లిక్ చేస్తున్నామంటే వాట్సాప్ మళ్ళీ ఎవరి నుండి అడగాలి? ఇట్ విల్ గో టు ద సర్వర్.
ఓకే, సర్వర్ నుండి తీసుకోవాలి. అసలు ఆ మెసేజెస్ ఏం నేను పెట్టాను, దాని రిలేషన్, ఆ కోరిలేషన్ ఐడి ఏంటి, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు డిలీట్ అయిపోయింది చాట్, ఎక్కడి నుండి కావాలి. సో ఆ ప్రతి ఒక్క టైం కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ కి ఒక కోరిలేషన్ ఐడి ఉంటుంది. అట్ ఈస్ అ యునిక్ ఐడి. ఏ ఒక్క మెసేజ్ తో ఈ రిలేషన్ ఐడి మ్యాచ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ యునిక్ ఐడి. సో ఇప్పుడు మీకు అవసరం కాకపోయినా ప్రొడక్షన్ లో వేరే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఈ కోరిలేషన్ ఐడి బట్టి ట్రాక్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు, you will have an order ID which will be tracked in one of the shopping carts. Okay, maybe be it Amazon, be it Flipkart or anything, you will be given a order ID which is a unique ID for each and every order. Okay, so alane oka message ki you have a correlation ID. Okay, so that is the thing. Just wanted to give you an update on what is correlation ID. Okay, అది మీకు తెలిసి ఉండాలి. అర్థమైందా? So that is the thing. Okay, we published a message. Now if I wanted to consume the message, okay, నేను మెసేజ్ ని కన్జ్యూమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎలా కన్జ్యూమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను? Take another HTTP listener. This is a very simple operation అండి. Okay, and then you have to consume the message. Okay, okay, so where is the consume operation? మనం మాక్సిమం ఈ 4 చెప్పేసుకుందాం ఈరోజు. చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ అక్నాలెడ్జ్, ఈ రికవర్ సెషన్ రేపు చెప్పి ఆ తర్వాత నేను వేరే కాన్సెప్ట్ కి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సంథింగ్ లైక్ JMS ఏంటి కన్జ్యూమ్ కదా. సో JMS consume operation. And now you don't have to give this configuration again and again. మీరు సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యూ? MuleSoft is my క్యూ నేమ్. అంటే ఆ పర్టికులర్ క్యూ నుండి మెసేజెస్ తీసుకో అని మీరు చెప్తున్నారు కన్జ్యూమ్ ఆపరేషన్ కి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అండ్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ లాగర్ లో మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయమని లాగర్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Okay, so that is the thing. Okay, so that is the thing. Okay, so now let me put a toggle breakpoint and then run the project. And then save chesanu, redeploy అయిపోతుంది. Okay, give me a moment, it will take some time to redeploy, then we can start. Okay, so ఇక్కడ ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్? ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి మన క్యూ లోని? 2 క్యూలో messages. 2 కదా. సో 2 times అనేది మనకి లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. This is very easy and interesting thing, guys. You can check, you can just put number of messages and then you can try it. Okay, so నేను ఇంకొక 10 messages ఇస్తాను. ఓకే, సరదాగా ఇద్దామా? So it will be, it'll be nice for us. I would like okay, fine. Not like this. Oh shit, man. Why did I close it? Why did I close it? I shouldn't have closed it. మళ్ళీ అదంతా పెట్టుకోవాలనుకుంటా. దట్స్ ఓకే, యా. ఓకే, ఇది ఇంకా రిట్రీవ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసిన ఇది ఎలా వచ్చింది నాకు? ఎందుకంటే నేను ఇది క్లోజ్ చేశానా, బ్యాచ్ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయలేదు కదా. ఇది క్లోజ్ చేస్తే నాకు రాదు. ఓకే, సో ఇది ఓపెన్ లో ఉండి నేను ఇది బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేసినా నాకు వస్తాయి, రిటైన్ అవుతాయి నా మెసేజెస్. ఓకే, జస్ట్ సీ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే పబ్లిష్ యూస్ చేసి ఇంకో 4 మెసేజ్లు టైప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇంకో 2 మెసేజెస్ వర్స్ పెట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఇట్. ఓకే, సో 2 మెసేజెస్, ఇంకో 2 మెసేజెస్ నేను పబ్లిష్ చేస్తున్నాను. I kept a toggle breakpoint, I guess. Let me remove this toggle breakpoint and then fast గా చేయడానికి. ఓకే, what is happening? Yeah. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి పుష్ చేస్తున్నాను. సో I have like 4 messages now in the queue. So let's see whether we got 4 messages in the queue or not. Yeah, we got 4 messages. ఇప్పుడు నేను పబ్లిష్ కాదు, ఓకే, కన్జ్యూమ్. Now tell me, consume is a get operation, right? నేను అన్నిటికీ ఇక్కడ గెట్ పెట్టేసి చేస్తున్నాను, బట్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. పబ్లిష్ అంటే మీరు పోస్ట్ పెట్టి చేయాలి, కన్జ్యూమ్ అయితే గెట్ పెట్టి చేయాలి. ఓకే, నౌ లెట్ us చెక్ ఫర్, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 4 మెసేజెస్ పంపించాను కదా, ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది? ఎనీవన్? ఎనీ గెసెస్ యూ హ్యావ్? ఏ మెసేజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది? Ma'am, it is asynchronous, no, ma'am. We cannot
Yes. No, I would say queue is see, I understand you said asynchronous. Asynchronous అంటే దేనికోసం వెయిట్ చేయదు అని. అంతేగాని క్యూ లో మెసేజ్ ఆర్డర్ మారదు. క్యూ లో మెసేజ్ ఆర్డర్ ఏం చెప్పాను? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, క్యూ లో మెసేజ్ ఆర్డర్ వేరండి. క్యూ లోకి మీరు పంపించే డేటా వేరు. అది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. నంబర్ 1 వెళ్తే నంబర్ 1 ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 9 o'clock ఒక మెసేజ్ మీకు పంపించాను, 9 కే వెళ్తుంది. ఓకేనా? అది నేను అంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను 10 కు ఒక మెసేజ్ పంపించాను, 10 o'clock కి డెలివర్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ పెట్టిన మెసేజెస్, ఇప్పుడు హాయ్ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ అని పెట్టాను, 3 మెసేజెస్, 2 డిఫరెంట్ గా పెట్టాను. సో ఫస్ట్ ఏదైతే వెళ్తుందో అది మీకు వస్తుంది, సెకండ్ ఏదైతే వెళ్తుందో అది మీకు వస్తుంది. ఓకే, సింక్రనస్ అసింక్రనస్ దేనికి అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, క్యూస్ కూడా ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే దేనికోసం వెయిట్ చేయవు, అంతే నేను అంటున్నాను అది. ఓకే, ఇప్పుడు క్యూ ఇక్కడ పెట్టాను, ఇది అయిన తర్వాతే ఇది వెళ్ళాలని ఏం లేదు అంటున్నాను. ఫ్లో ఈజ్ అసింక్రనస్, దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్ టు సే. ఫ్లో ఈజ్ అసింక్రనస్, పబ్లిష్ వెళ్ళి పుష్ చేసి వచ్చేస్తుంది, అంతేకాని క్యూలో ఉన్న డేటా కరెక్ట్ గానే వెళ్తుంది బయటకి. ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ I was talking about, just a minute, I'll show you for clear understanding. Yeah, Okay, ma'am. First in, first out. చూడండి నేను ఫస్ట్ లో ఏం చెప్పాను. యా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని చెప్పాను కదా. సో దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. జస్ట్ a second, it'll open. My system is damn slow. Look at this. క్యూ లోకి ఏదైతే వెళ్తుందో అది బయటకు వస్తుంది. ఇది క్యూ గురించి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ ద క్యూ. ఓకే, సర్వర్ లో ఉన్న క్యూ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ వెళ్తుంది ఏదైతే వెళ్తుందో అది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్. మీ వాట్సాప్ మెసేజ్ చాట్ చూసుకోండి, ఫస్ట్ నేను ఏదైతే మెసేజ్ పెట్టానో అదే మీకు వెళ్తుంది. ఓకే, యా. సింక్రనస్ అసింక్రనస్ అంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి ఆ మెసేజ్ ఎంతమందికైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1 by 1 వెళ్ళాలి, నేను మీకు పంపించిన తర్వాత అబ్బాయికి వెళ్ళాలని లేదు కదా, అన్నిటికీ సైమిల్టేనియస్ గా వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసింక్రనస్ నేచర్. అంతేగాని క్యూలో ఉన్న మెసేజ్ మాత్రం 1 by 1 వెళ్తుంది. ఓకే, ఒకదాని తర్వాత ఫస్ట్ ఏదైతే మీరు ఫస్ట్ లో చేస్తే ఆ ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ నేను 4 అని పెట్టాను కదా, ఫస్ట్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ అనేది, అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే నేను పంపించానో ఆ మెసేజ్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు, ఓకే, మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి పంపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు సెకండ్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చూస్తే నాకు అక్కడ ఎన్ని ఉండాలి, నాకు 2 ఎంట్రీసే ఉండాలి, ఎందుకంటే 4 మెసేజెస్ లో 2 వెళ్ళిపోయాయి. ఓకే, ఇప్పుడు అది మాట. అండర్స్టూడ్ రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు process everything. I don't want to like put it in a queue. So నేను ప్రాసెస్ చేసి, ఇది థర్డ్ మెసేజ్, ఇది ఫోర్త్ మెసేజ్, ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేమైనా ఉందా, క్యూలో ఏమైనా ఉందా? లేదు. అప్పుడు ఏమో ఎర్రర్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంతసేపు నేను వెయిట్ చేశాను, నా క్యూలో ఏం రాలేదు అని ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అన్నమాట. అది చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం. 1 ఎర్రర్ మెసేజ్ విల్ బి సెంట్. దానికోసం వెయిట్ చేయండి. ఓకే, it will send a message. Yeah, it is sending a message, right? ఏంటి, ఫెయిల్ టు రిట్రీవ్ మెసేజ్, ఆపరేషన్ టైమ్డ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ 10,000 milliseconds, అంటే 10 seconds. 10 seconds అనేది డిఫాల్ట్ టైమ్ అవుట్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, మీరు అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవాలి, అది మీ ఇష్టం. ఓకేనా? సో 10 seconds అనేది చాలా ఎక్కువ అండి. ఓకే, యూజువల్ గా మీరు అంటే ఇది ఒకటే పంపిస్తున్నాం కాబట్టి 10 seconds ఇస్ ఫైన్, బట్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా రిట్రీవ్ అయ్యేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, అన్ని సెకండ్స్ వెయిట్ చేసింది, అంత టైం వెయిట్ చేసింది, ఏ క్యూలోకి ఏది పుష్ అవ్వలేదు. సో అందుకనే అది టైమ్ అవుట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇట్ వాస్ థ్రోయింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి, ఇది మాన్యువల్ గా మనం ఎప్పుడు కావాలంటే, ఇప్పుడు నేను 1 hour తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇది ఇన్వోక్ చేస్తాను, తర్వాత నేను ధీమాగా సాయంత్రం ఎప్పుడో ఇది నేను ట్రిగర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నాకు కావాల్సిన టైంలో నేను ట్రిగర్ చేసుకొని క్యూలో ఉన్న మెసేజెస్ తీసుకురావడానికి ఈ కన్జ్యూమ్ అనేది పెట్టుకుంటాం.
ante kada. Consume is something that we cannot keep it here. We can keep it somewhere here. That is nothing but manual triggering of that particular queue. Okay, but if what I can do is నేను ఇప్పుడు దీన్ని కమెంట్ చేస్తాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, కమెంట్ చేయాలంటే ఓకే, ఈ ఫ్లో అంటే ఏంటి, కన్జ్యూమ్ ఫ్లో. ఓకే, దీన్ని కమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని క్లిక్ చేస్తే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది కమెంట్ అయిపోద్ది. కమెంట్ కి సింబల్ ఇది. మీరు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదు అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో. కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ప్లస్లు ఉండవు, అంటే నేను జస్ట్ చెప్తున్నాను అంతే. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని క్లిక్ చేసి ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ గా మారిపోయింది, అంటే దీన్ని ఏంటి, కమెంట్ చేసాం. నౌ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చిందంటే దీన్ని సేవ్ చేస్తాం. సేవ్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు ఆ ఫ్లో అనేది కనిపిస్తుంది. Do you see that flow? No, you don't see it, right? That is the thing. Adok shortcut meeku use avutadi real time scenarios. Okay, so now I'm putting this on new message anedi ikkada pedutunnanu. Okay, on new message em chestundi, automatic ga teeskuntundi. Okay, automatic ga teeskuntundi. Now I will configure the configuration. Destination queue enti MuleSoft. Okay, so MuleSoft నుండి డెస్టినేషన్ కి వచ్చి ఆ తర్వాత I would like to print the payload inside the logger. Okay, logger లోపల ఒక పేలోడ్ ని ప్రింట్ చేస్తాను. పేలోడ్. ఓకే, సో పేలోడ్ ని ప్రింట్ చేశాను. ఓకే, and I'll put a toggle breakpoint here, guys. Okay, so ఇప్పుడు what I'll do is నేను ఒక 10 మెసేజెస్ అనేవి సెండ్ చేస్తానండి. ఓకే, ఓకే, ఒక 10 మెసేజెస్ సెండ్ చేస్తాను. ఒక 10 మెసేజెస్ నేను సెండ్ చేస్తాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సేమ్ ఇదే ఉంటుంది అన్నిటికీ, లేదంటే హెలో అని పెడదాం, దట్ వుడ్ బి బెటర్. హెలో. ఓకే, నేను సెండ్ చేస్తున్నాను క్యూలోకి. ఓకే, క్యూలోకి సెండ్ చేశాను. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఇట్స్ స్టిల్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, it's still processing. Okay, should we stop it somewhere? What is the error it is coming, showing? ఏదో జరిగింది. నేనేదో ఇక్కడ తప్పు చేసినట్టున్నాను. I think I did some mistake here. No, it is everything fine, no? Why it is showing error? Okay, fine. What we'll do is we will again rerun the project. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎర్రర్ ఏంటో. Okay, I'm redeploying the project again using the debug option. సో ఇప్పుడు నా క్యూలో 10 మెసేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఇది 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది గుర్తుపెట్టుకో. 10 టైమ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే 10 మెసేజెస్ ఉన్నాయి కదా, సో 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఆపరేషన్? ఆన్ న్యూ మెసేజ్ అయిపోయింది, కన్జ్యూమ్ అయిపోయింది, పబ్లిష్ అయిపోయింది. పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ ఒక్కటి చూసి దెన్ విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ ద సెషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. రేపు ఏసీకే రికవర్ సెషన్ నేను చెప్తాను. Then we can jump on to the next concept. లేదు టైం అయిపోతుంది అంటే we can stop here. ఓకే, ఇది చూసేసి పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ చూసేసి we can stop. Okay. Yeah, it will get deployed and we will not get any error. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం. మనం ఎప్పుడైనా డీబగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుంది, చాలా టైం తీసుకుంటుంది.
అందుకే I go for redeployment. ఆల్రెడీ డీబగ్ చేసి రీడిప్లాయ్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ కీప్ అవర్ రిక్వెస్ట్ రెడీ. నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టను, ఎందుకంటే ఇది క్యూ నుండి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది. వీ విల్ నాట్ గివ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ ఇన్వోకేషన్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఇది డిప్లాయ్ అవ్వగానే ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఇంకా డిప్లాయ్ అవ్వలేదు కదా, అందుకనే ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. వన్స్ ఇట్ గెట్స్ డిప్లాయిడ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్. 10 times ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆహా, స్టిల్ టేకింగ్ టైం. ఓకే, మీన్ వైల్ ఓకే, డిప్లాయ్ అయిపోయింది చూసారా, వెంటనే రాగానే నేను ఏమైనా చేశానా? ఏం చేయలేదు. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ నుండి ఏమీ చేయలేదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చింది, అలా 10 times వస్తుంది. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10th, అంతే అయిపోద్ది. ఓకే, సో 10 times మీకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. హలో 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 అని 10 times ప్రింట్ అయింది. గాట్ మై పాయింట్ గైస్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆన్ న్యూ మెసేజ్, అంటే వెంటనే ఇన్వోక్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వోక్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆపరేషన్ కాల్డ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆపరేషన్, దిస్ ఇస్ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్. పబ్లిష్ చేస్తుంది, అట్లనే అది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ అనదర్ లిజనర్ పెట్టి, ఇట్ ఇస్ లిటిల్ బోరింగ్ ఫర్ యూ, బట్ మీరు చేస్తే మీకు కొంచెం బాగానే అనిపిస్తుంది. ఓకే, వాట్ మైట్ బి ద ఛాన్స్ హియర్? JMS publish consume. అండ్ గైస్, ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక నిమిషం. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది క్యూనా టాపిక్ ఏ కన్స్యూమర్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, కన్స్యూమర్ టైప్ ఏంటి, క్యూ కన్స్యూమర్, టాపిక్ కన్స్యూమర్ అట్లా అడుగుతుంది. ఓకే, సో యూజువల్ గా ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిష్ డెస్టినేషన్, అది క్యూ టైపా టాపిక్. నేను ఇక్కడ క్యూ అని ఇచ్చాను, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ క్యూ అని తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి. మీరు టాపిక్ ఇస్తే టాపిక్, దట్స్ ఫైన్. బట్ టాపిక్ అనేది ఇప్పుడు కన్నా మీకు రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ లో బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, 1 to so on అని నంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్, ఇప్పుడు మీరే కాకుండా చాలా మంది ఉంటారు కదా రియల్ టైమ్ లో, మీరు ఇచ్చిన ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ టాపిక్ లో పెడితే వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. కానీ ఇక్కడ నేను క్యూ 1 to 1, కానీ అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఇచ్చిన మెసేజ్ ని పబ్లిష్ చేస్తారు, వాళ్ళు తీసుకుంటారు అంతే. అన్నిటికీ సేమ్ కాంపోనెంట్స్ వాడతారు, టాపిక్ ఏమి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ వాడరు. ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ టాపిక్ అని పెట్టుకుంటారు అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ దట్ యూ డూ. అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ పబ్లిష్ కన్స్యూమ్ మెసేజ్ హియర్. ఓకే, ఐ మీన్ కాంపోనెంట్, సారీ, లాగర్ ఒకటి పెడతాను, విచ్ విల్ ప్రింట్ ద పేలోడ్. ఓకే, లాగర్ కాదు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఒకటి పెడతాను. ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్, వేర్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్? ఓకే, పేలోడ్ ప్లస్ ప్లస్ పేలోడ్ అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సో వచ్చిన పేలోడ్ అనేది మీకు okay, payload plus plus payload, this will be a JSON format. Okay, so that is the thing. And then this logger, cool. This is coming up. Okay, so I would like to put a logger which will print the payload, that's it. Okay, so oka payload ni print chesi untundi. Guys, I would request you to go through the batch processing for each and parallel for each once again and practice as many times as possible. Okay, స్కాటర్ గ్యాదర్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఇదే కాకుండా స్కాటర్ గ్యాదర్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ DWLs, ఇవి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన సినారియోస్. ఓకే, ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని సర్టిఫికేషన్ కి ప్రిపేర్ అయిపోండి. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్. డెస్టినేషన్ ఏంటి? మ్యూల్ సాఫ్ట్. సారీ, డెస్టినేషన్ అనేది మ్యూల్ సాఫ్ట్, అదే కదా, ఆ క్యూలోకే కదా మీరు చేయాల్సింది, mule soft. Okay, and then you select the JMS config file, Control S. Okay, and you see the console, the logs are running up.
Once after that, we can test it and then we can close the session. Okay. It will take less than 5 minutes. Don't worry. నేను fast గా wind up చేసేస్తాను. అరే, what happened again? Again some error came up. Okay. It might take some time, guys, because ఇదంతా initialization stage లోనే ఉంది. It's not redeployed. Might take some time. Yeah. It's redeploying. Yeah, it got redeployed. Now let me send the message here. The message will be hello world. Okay. నేను ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ వేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే, సరే నేను ఒక పని చేస్తాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు JSON బాడీ ఇస్తాను. ఓకే, సో నౌ మెసేజ్ హాయ్ హలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. ఓహోహోహోహో, నేను JMS కన్జ్యూమ్ కి క్లిక్ చేశాను. ఓకే, సో JMS కన్జ్యూమ్ కాదు, JMS పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్ కదా. సో లెట్ మీ పుట్ పబ్లిష్ కన్జ్యూమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, పబ్లిష్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమ్ అవుతోంది, ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవుతోంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. నౌ సీ ద మెసేజ్. చూసారా, ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ చేశాను అంటే వచ్చిన మెసేజ్ ప్లస్ ప్లస్ చేసి ఇంకొక మెసేజ్ తో సేమ్ మెసేజ్ కదా, పేలోడ్ ప్లస్ ప్లస్ పేలోడ్ విల్ గివ్ ద సెకండ్ రిజల్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. గాట్ మై పాయింట్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దిస్? ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. దర్ నో క్వశ్చన్స్ విల్ బి అరైజ్డ్ హియర్. ఏం లేదు, ఈ 4 ఆపరేషన్స్ మనం VM లో ఉన్నవే మళ్ళీ చూసాం అంతే. రేపు ACK రికవర్ సెషన్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఓవర్. అండ్ ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ సమ్ some different concepts related to interview questions ante. By that we'll be completing this quiz. Guys, if you don't have questions, we can wind up for the session. Thank you.